also, so as you know. So Dr. McVig has a colorful background of training at the University of Rochester in College of Arts and Sciences in psychology, then became was in the Department of Neurology at Buffalo General Hospital, initially as a neuropsychology technician, went to medical residency at the University of Buffalo, a fellowship in pediatric neurology, and then came to the Dent and became, after her neurology residency program, did headache and neuroimaging fellowships at the Institute. Thank you very much. If we could put everybody. That's core measures administrative. Jorge, thank you. Put it on quiet. Thank you. So afterwards, she became an attending here at the Dent Institute and really developed the pediatric headache and the concussion center. She's focused in on looking at the treatment of head injury, not only in traumatic injuries related to car accidents, but has been very instrumental in seeing professional athletes in Buffalo, New York, because as you all know, Buffalo has professional hockey, professional football, and a lot of soccer. And so she's been instrumental in developing that division. And she does a tremendous amount of research and studies looking at headaches and head injury. And she has become a national lecturer at the American Society of Neuroimaging, where she'll be giving major lectures this January in Arizona. And she lectures at the American Academy of Neurology routinely about imaging headaches and other subspecialties such as pediatrics. So she really is a rising star in the world of neurology in the United States. She is a wonderful lecturer, very successful in her patient care. This is one of these individuals who not only preaches, but also sees a lot of patients. So it's really a pleasure to call Jennifer a colleague of mine. And she's, as I mentioned, truly not only a rising star here at the Dent Institute and Buffalo, but nationally. So Jennifer, thank you very much for taking the time. I'll turn it over to you. Thank you. That was just so kind. Thanks, Laszlo. And Dr. Metzler trained me, so I'm so appreciative for everything I do in headache and in neuroimaging. Wouldn't be here without you. So I'm very excited to speak to all of you today. And I am going to share my screen now. I think, let me just make sure. And just see if it goes okay. Can you guys see it okay? We could blow up the, if you can blow it up a little bit larger and probably start off from your first slide. Let me just, slideshow. Yeah, that's your first slide. Yeah, that's as big as it's getting for me. Go to the upper corner next to the X and push that. See, that blows it up a little bit more. You see, put it over in the right upper corner. Right and there, right up, go up a little bit more. No. Next to it, that's it. On the box, yeah, on the square. Get that. Okay. Yeah, okay. Now it's perfect. Oh, better? Okay. Perfect. Good. Okay. Good. Okay. Go back to your first slide, Jen. This is my first slide. Does it say neuroimaging and concussion to you? No, it says the TBI is the major cause of death and disability. Oh. Play from beginning. Go from beginning again. There we go. Let me just get rid of this one. I think I'm so sorry. I think it, Or if, okay, no, that's your first. So if you go to the right-hand corner, in the lower right-hand corner, put the weight down the bottom, right-hand corner. Okay, the second
Okay, that's slide 7. You got slide 7. So just Okay, go back. you guys can see that though, right? That's your first slide. You got it. Yes. Okay, sorry about that. I must have selected the wrong one. There was 2 versions. So, Okay. all right. I got my secretary texting me at the same time what to do. So thankfully I got it all covered. So sorry, guys. So we're going to talk about neuroimaging and concussion today. And not just neuroimaging, but also the pathophysiology of concussion, because I think it's really important to understand when you look at images, what you're looking at. And part of that has to do with pathophysiology. These are my potential conflicts of interest and grant research support. The Dant Family Foundation has been incredibly generous in all that I've been doing. This is about traumatic brain injury. And we do know that this is a major health problem, not only for the United States, 61,000 deaths in the US in 2019 from traumatic brain. Let me interrupt. Go to the right-hand corner and push the right-hand corner, push the our right-hand corner, push that button because your slides are not going forward. Are you in PDF? It looks like you're sharing screen. Right-hand corner, lower right-hand corner, push the one next to the plus sign. Open it up. The right-hand corner of my talk here? Yes, yeah, right down the right-hand corner. Next to the minus plus, then you have that, open that up right there. Yeah, it won't. Like slideshow. Shoot. Okay, let me. Are you in a PowerPoint or PDF? You're in a PowerPoint. PowerPoint. Okay. Yeah. Let me stop sharing and share again. Can I just stop sharing and try again? Okay, share again, yeah. On the screen sign, you have to click on. There's a screen sign. You have to pull the screen down and you have to click on it. Okay. So on the right corner down. Oh Lord, guys, I'm sorry. Okay, so I think the best thing is you go up to the upper corner where next to the X and blow that up there and see that works. In the square. It won't blow. This one? Yes, that one right there. Do that. Okay. Can you see? Do you see my disclosures, potential conflicts of interest right now? Yes, we see that. Yes. Okay. I'm going to try to go to slideshow, but that's when it got messed up. Do you see it now? Yeah. Okay. Move the slide forward. Move the slide forward. I just did. Okay. It's when it goes to slideshow. Let me go back and get out of slideshow. No. Can you see it now? No. I think that down at the right-hand corner. Right-hand corner down, there is a sign for the screen. Yes. You have to click on the screen. Right-hand corner. Go to your right-hand corner. Down. Bottom right-hand corner. Down. Go down. That's and there is a screen. Yeah, right. You pull down the screen. Next is 74, right next to it. Tick that one. Wherever you just were. Right there? No, the next one. Next one. 74? No. Back, the next one. Back. Beside the 74, just the front of the 74. Yes. There? No. Go to the your front right. of the 74. That's it. Click that. I did. Can you see it? I think now it's good because we see the whole slide. Okay. Slide. You see the conflicts of interest? Yeah. Yes. Move forward then with the slide. Move forward. Can you see it? Yes. Yeah. Traumatic brain injury? But it's still not in the slide show. Oh my God. Okay. That's okay. I think you have to click on the sign, which is just the front of the 74%. At the front of the 74%, there is a sign. It's like a screen you have to pull down in the window. Yes, that's it. Click on it. I did. Okay. And yeah, I mean, we can see it now well. All right, can you move the slides forward? That's what we need to know. Can you see it? Yeah. Yeah, but can you move to the next slide, Jen?
Can you see it? Yeah. We see only your first slide. You're not moving it forward. I am. It's just not, you're not seeing it. Hmm. Let me just see. Let me just get out of this. Okay, that's ACR recommendations. You're on that. Yeah. Okay. I'm going to show it this way because you guys seem to be able to see this, right? Yes. Yes. Okay. So let's just do this because Okay. once I go to slideshow, you can't see it. Okay, just, can you move it forward now? Yep. Okay, do that, do that. Okay. Do that. Yes. I'm sorry, guys. Jennifer, excuse Yep. me, Jennifer, can you, where it says 74, you're only at about 80%. If you go to, if you slide that over, you can blow, there you go. You can blow up the screen as big as you want. And make it a little bit bigger. So, because on mine anyway, there's a big black area above your screen. Keep it like that, just move forward now. Okay. All right. So I'm sorry, guys. So Okay, traumatic cool. brain injury, can I keep going? Yes. Okay. It's not just a US issue, but a global problem. 69 million people annually have TBI. Most of the time, people don't even know they have a TBI. Sometimes signs can be missed and they can be ignored. Imaging is a critical role in TBI as far as management and prognostication in some cases. The American College of Radiology developed these appropriateness scales of imaging. And I included this in there because I knew you guys would keep the talk and you could be able to go back to it. But it actually is a bit helpful in that what they do is grade something as to whether, and again, it is up to the clinician if you feel uncomfortable with the patient situation. But I'm showing this because what has been going on is that people have been talking with traumatic brain injury about CT scan, MRI, and all the controversy regarding it. And so I started out with this just so that you know that there is an appropriateness scale that not only lists if something is usually appropriate or not appropriate, but also lists the relative radiation level. So you can look at all of these different types of imaging protocols and decide possibly if this is something that you would want to include. So for example, they have different variants. So acute head trauma and the Glasgow coma scale is listed there. So this is somebody who has an acute head trauma, but is intact, perfectly fine. Glasgow coma scale is fine. This is somebody who has mild head trauma and Glasgow coma scale is fine. Could do a CT scan. And a lot of this is in the emergency setting. So this is not necessarily outpatient protocols. This is basically someone that comes to you acutely after the event. So moderate GCS or severe GCS, usually appropriate to do some sort of a CT scan, may be appropriate if someone has acute head trauma, unchanged neurologic exam, unremarkable initial neuro exam, but on short-term follow-up, you see some abnormalities or you see some focal neurologic signs. Again, this is another one, acute head trauma, unchanged neurologic exam, but positive positive imaging initially. So like a subdural hematoma, subarachnoid bleed. So it would be wise to follow up with another imaging protocol to make sure that the bleed has resolved. So you could do a CT scan, you may do an MRI. Again, this is without contrast. Progressive new neurologic deficits, short-term follow-up imaging. So the American College of Radiology has made these variants and lists for you guys to be able to refer to if you really are unsure if this is something you should be doing or shouldn't be doing, but you should always trust your clinical judgment. So subacute or chronic head trauma with unexplained cognitive or neurologic deficits. I see a lot of these patients, lingering symptoms. They are not getting better. Maybe a visual symptom or something, vestibular issues. Then we get into head trauma with intracranial arterial injury suspected, positive findings on examination. And what they did was they went through a whole bunch of studies and tried to find out what there was evidence-based medicine for. And so you see sometimes it might say may be appropriate, but some people disagree. Obviously who they pulled and what article they pulled is important.
head trauma with suspected intracranial and venous injury with clinical risk factors or positive findings on prior imaging. Again, you see that there's different protocols, things that you should look at. And here is head trauma with suspected CSF leak and initial imaging. Speaking of classification, so we see somebody in the acute phase, and typically we used to, back in the day, I'm dating myself, talk about grade 1, grade 2, grade 3 head trauma. We don't really classify things that way anymore. We always will talk about something as acute or chronic. Interestingly, just like headache protocols, a lot of times things will be in the chronic phase when they are they're over 3 months time phase, just like you would with migraine headache. So under 3 months is more of an acute phase or subacute phase after that first month. However, we've gotten to classifying TBI just as mild, moderate, or severe. There is some more significant classifications here: vegetative state, persistent vegetative state, brain death, that is there that you can look at as well. But if you're really unsure as to something is moderate or severe, I get a lot of people saying, first of all, what is a traumatic brain injury? What is a concussion? And then what makes it mild, moderate, or severe? And this is a great kind of chart to help you focus on and understand what you should classify. So PTA is post-traumatic amnesia. So that is a qualifying factor as to whether somebody has a brain injury. It's hard sometimes because, working in this field for a long time, people will say, I don't know if I lost my consciousness. I don't know if I remember anything. I don't understand the specifics of the accident, especially car accidents. And you wonder if some of this is trauma and just excitement of the trauma. But at the end of the day, as a clinician, you kind of have to make a decision. And this will help you to classify. This is a US study, but the Centers for Disease Control looked at most common causes for injury and mechanism of injury in the ER. Unfortunately, 0 to 4-year-olds struck against an object is second most common cause, and a lot of that, unfortunately, is abuse, which is unfortunate. Falls is a very, very common cause of traumatic brain injury. And the unfortunate part with some of the literature is that the majority of it focuses on people in the military or people who are professional players, football, hockey. And so it really leaves out the bulk of people that are having traumatic brain injury. And these are people who have motor vehicle accidents, who slip and fall, and even, unfortunately, in the 15 to 24-year-olds, assault. So I always put this slide in because people will say, well, what is a concussion and how do I know if there's a concussion? You do not have to have a blow to the head. You do not have to hit your head against something. So for example, in a car accident, you could have a coup contra coup injury just by whipping your head forward and backward. And that's an indirect biomechanical force. Usually there's a rapid onset of short-lived neurologic impairment that can evolve from minutes to hours. And the clinical symptoms will be, there'll be a functional disturbance, and it reflects what's going on inside the brain, we believe. There is a range of symptoms. Somebody may or may not have loss of consciousness. And in fact, most of the time, people do not lose consciousness. I am going to talk about the pathophysiology of TBI because I do feel it's important when you're talking about the imaging of TBI, because if you don't understand the pathophysiology, then you don't understand what the imaging is representing. So the picture there of somebody having a coup contra coup injury. So the physics of concussion is really important. Usually there is not just a uniform anterior posterior rotation, but there can be this non-uniform rotational impact, acceleration, deceleration. And that doesn't have to just be with car accidents. That's with sporting injuries. That is with trips and falls. There can be also changes in the way that somebody impacts. So if they are hitting against something, the head can rotate as it's hitting against the object. What we do believe is that when this happens, this can cause deafferation or interruption of sensory nerves of the cortex and in the brainstem, and that can actually cause the loss of consciousness. This can lead to neuronal swelling, sterile inflammation, axonal changes, metabolic and autonomic changes that we'll talk about. So if a juvenile repeats a traumatic brain injury, especially under the age of 12, what you see is that there's greater axonal and memory impairment. So working memory at 24 hours is more impaired. And this has been in
in a couple of studies. And there's a couple of studies that actually evaluated CTE or chronic traumatic encephalopathy in football players. And what they found was that the football players that started football at a high level when they were under 12 and had concussions or repeat concussions are the ones that went on to most likely develop the CTE. So very, very important. What you might see in the future is hopefully if people unify and come together, statements about non-contact related sporting under the age of 12, given the fact that the brain is so vulnerable and there are these eloquent areas of growth and times when the brain is growing, that if it's injured, it can be very impactful and very, very traumatic for a patient longitudinally, not just from a superficial trauma, but long-term cognitively. Second, concussion before recovery worsens dysfunction in animals and human. We don't know what that time window is, but the mantra with my patients is you have to be 100% back to baseline without medications, and it has to be 7 full days off medications, 100%. And that does not mean just headache. That is also attention and concentration, mood, sleep issues, dizziness. All of it has to be back together baseline. So if you had migraine, you have to go back to your normal number of headache days per week. Diffuse axonal injury. This is what disrupts the axons. It kind of pulls it and gums them up and makes them clumpy. This causes swelling, and you can imagine an axon is like a telephone line. And so if you were to just tear up that telephone line or take the cover off the telephone line, the information doesn't communicate as appropriately. So interestingly too, there's more damage to unmyelinated greater than myelinated fibers. The unmyelinated fibers seem to be less protected and are more vulnerable. This problem is most concerning in young kids because myelination does not complete itself until 16 to 18 years old in young individuals. This is why the frontal lobe is not developed to that point. And this is especially in the frontal lobe of young children. This is where most traumatic injuries occur, especially in sporting injuries, is in the inferior frontal area and anterior temporal area. Frontal lobe is very vulnerable. This can also lead to mitochondrial dysfunction and demyelination issues. Blood flow. Blood flow is interesting. Initially, we thought there was just a decrease in blood flow. So you have this injury, you have swelling, and then all of a sudden, the blood is not flowing to the area. That's true initially, but then we see that the body tries to compensate because our bodies are so amazing, and all this blood rushes to the area, and all the blood flow goes to the area. And so the problem is that we feel that, and we feel that that kind of a shift in our bodies. At times, there can be a relative hypoxia initially at the initial injury. This can cause this cytotoxic damage. It can gradually resolve in days to months, but a lot of times the patient will say that they're feeling better, but then when we do actual physiologic tests to see about vascular flow, it is still impaired. This vascular flow can be associated with hypothalamic dysfunction, and it can affect the sympathetic nervous system and metabolic nervous system. And what happens is that there's an uncoupling of the autonomic nervous system and cardiovascular system. I see this with professional players all the time. These are elite athletes that are so good at what they do. And it's very hard to understand when they're injured and when they're not injured because they're so good at balance studies, vestibular studies. And they don't want to tell you that they're injured because oftentimes they want to go back. But what's interesting is that you start to exercise them and you start to accelerate the exercise and they get very dizzy, very uncomfortable, very anxious. And it's almost like this compensation that they cannot accommodate for. So as I said, there's this altered auto-regulation in cerebral blood flow. So early exercise after traumatic brain injury may be bad. So as soon as you get your head injury, you go back out and you try to run a mile.
within the first week, that can really be hard for you, because remember, there's a decrease in blood flow initially, but then there's a compensatory increase in blood flow. But the problem is that, you know, if you're doing later exercising, it almost feels like your head is pounding and exploding. And part of that is this compensatory increase. And so part of that is what we say, you need to find your wall. And so you don't want to hit the wall. You want to kind of tippy toe over the wall, and you want to get to it and always kind of balance. I'm going to go over the wall a little bit. I'm going to step forward a little bit. And each day that I exercise, I'm going to do a little bit better, which is why we have these graduated return to play protocols, so that people don't overexert themselves or overcompensate for things and then get themselves in trouble and they have to be out for a week and they feel horrendous. So as I said, forced exercise can cause stress, emotional stress, physical stress. There's a loss of BDNF, brain-derived neurotrophic factor, that impairs autonomic response to exercise. So there's some studies that showed that female athletes 6 weeks after a mild TBI, so a concussion, increased their cerebral blood flow during exercise out of proportion compared to post-recovery and of control athletes after they recovered, and as well as to control athletes. So we have evidence-based medicine to show that this dysregulation of blood flow is actually a thing, and people feel it, like they'll actually describe it to you. Neuroinflammatory challenges occur afterwards too. We're not quite sure if maybe this plays a role in long-term cognitive challenges. This is different with age. You know, at first we thought there might be some promising tools to treat this inflammatory cascade, if you will. Nothing's really come of it. It's very hard to do research with concussion. I'm going to tell you, I've been involved in it for 11 years now, and I've been on the board, the national board and international board, for 6 drug trials that were supposed to go forward, actually 7. And none of them went forward. And the reason why none of them went forward is because at least the FDA in the United States believes that migraine is synonymous with post-traumatic headache. And it is not. So they're trying to make post-traumatic headache studies fit into the box of migraine. So they're asking, you know, when is there complete elimination of your pain, and trying to qualify it the way migraine studies do, which is not fair, because this is actually a trauma, right? So if you have a trauma to your knee, I don't say, here, take this medication. Are you 100% free of your pain? I'm happy if you're 80 or 75% free of your pain, because you have a trauma. So when we start to reassess how we think about trauma and how we are studying trauma, things will, I think, improve with the studies. But right now, we have to get out of the mindset that this is like migraine. It is not. Metabolic cascades are something that we've known about for quite some time. The problem is how to stop it or how to change it. So what we've seen is that mild TBI or concussion in rats can worsen chronic amyloidosis. So there's obviously repair that goes on the brain that doesn't really complete itself if the trauma is really repetitive or if it is a critical state. So the way the impact occurs, the time of the impact, the age of the person at the impact, is all of these things are very important. And this is just an example of this is a classic chart that is used in concussion talks all the time. Dr. Giza actually developed this, and he's so right. But, you know, a lot of us believe that some of these metabolic changes actually push out even further. But you can see initially there's a lactate elevation, cerebral blood flow goes down, but then starts to go up. And this is only within a couple days. Because of all these changes, we get this autonomic nervous system dysregulation. So as I said, the decrease in cerebral blood flow and then the compensatory increase. So you get this resting heart rate and you feel very stressed and anxious, and you get this overreactive sympathetic nervous system. So what do you feel? You feel dizzy, anxious, you can't pay attention, you're restless, you can't sleep. Light and sound affect you, movement affects you. You have a vestibular component, and this is very much like a migraine patient, which is why a lot of people think, you know, post-traumatic headache is not like migraine. It has a lot of the features and technically can be reclassified as migraine if someone has a post-traumatic headache for long enough. Like a chronic post-traumatic headache occurs after 3 months, you reclassify somebody. But
but it is a different animal. It's different. We have to try to figure it out differently. So exercise and treadmill testing, Buffalo, at University of Buffalo is very famous for their UB treadmill testing. It is sort of a biofeedback if you really think about it, right? So I used to teach a course on biofeedback when I was in graduate school. And it was funny when they started doing the treadmill testing, I'm like, that's just biofeedback. And so basically what you're doing is you're kind of showing somebody when their heart rate increases, how to emotionally and mentally calm down their heart rate, but you're also showing them that they can graduate forward, giving them confidence and moving them on. So I put the question out there, well, how does PTSD and anxiety play a role then in treadmill testing and in concussion and in longitudinal challenges with concussion? So someone who has PTSD or anxiety may have a lot of trouble with doing this biofeedback or getting through this autonomic dysregulation. It might actually trigger them. If somebody has the sound on, could you turn it off for the rest of us, please? I'm sorry. Can you just mute yourself, please? So concussion and TBI, traumatic brain injury, we used to have these grading scales, but we've abandoned them for a more individualized care approach. I approach every patient very differently because what we found is that the numbers don't mean anything because recovery is paradoxical. Initially, you think just logically, right, that someone with a moderate to severe TBI is going to have is going to have a longer recovery than someone with mild TBI or repetitive TBIs, right? Because this moderate to severe usually classifies somebody as having a brain bleed, skull fracture. That is not true. These people recover faster, better, more completely, it blows my mind away to see somebody with this huge skull fracture, brain bleed, 2 months later, they're up and moving and they're fine. And we don't really understand this. I would love to understand the mechanism of action of why mild repetitive TBI prolongs recovery, but yet severe TBI does not. This really could be one of the answers as to how to heal somebody or to prevent people with TBI if we understand this paradox. So a lot of it could be, we think maybe, is it a diffuse injury or versus a focal injury? So a moderate to severe TBI is usually focal, whereas a mild repetitive TBI is diffuse. Is it acute or chronic? This is a study or a case that I present often because she still amazes me. I actually just went to go see her compete. She's now a senior in high school. Actually a junior in high school, on the same team with my daughter. Interestingly, she's a 12-year, when she came to me, she was a level 8 gymnast. Mind you, it goes to level 10. So she's a level 8, she's now a 10, but she got too much power on the vault. And this is Simone Biles. All of you can probably recognize her doing a vault. And it blows me away just to see the rotational component of what she's doing in the air and how high she gets. That they did the stop action camera. It's crazy. But these girls are running at top speed. They go to the vault. And what happened was when she did it, she got too much power going to the vault, launched herself and fell sideways, went head first into the concrete, had a loss of consciousness for 3 to 4 minutes, which is a long period of time. She had memory loss prior to the event for the day and for everything until that evening, until she went to immediate care. So, she's either in a moderate to severe category, depending upon her imaging, right? She presents to me 2 days later in the office and she's fine. She's an elite athlete and they have this high level of ability to tolerate things. So she tells me she only has a mild headache. It's a 4 out of a 10. It does worsen with exertion. So that's her biggest issue, is she wants to go back to gymnastics and nobody's letting her. And on exam though, when we did tandem walk and we assessed her gait, she was unsteady. Trying to move out this. Okay. This is her brain MRI. So if you look, the SWI is to the left-hand side. And you look in the right frontal area, the anterior frontal area, and then you look at the flare and the T1 sequences. There are white matter changes in the inferior temporal region, but also the inferior frontal region. If you can see my arrow, I'm not sure, right in here and in here and in here, right adjacent to the orbit.
And there was actually encephalomalacia, and you could see that she had trauma there, and there was some bleeding. So this was my primary concern was, you know, you actually have trauma, you have a bleed, we have to set you, we have to, you know, make sure that this recovers, even though you don't have a lot of symptoms. We still have to follow protocol and make sure that you don't return to play with this type of injury. 1 week later, and shame on me, this is, I give this case because I felt like I should tell everyone because I missed it, because I'm not an emergency room, right? She never went to the emergency room. She just came directly to us. I never looked behind her ear. And so with trauma, it behooves you to look behind somebody's ear for battle sign. And so she comes in 1 week later and says, you know, it's a little sore behind my ear. And she hadn't been putting her hair up because she hadn't gone to gymnastics. And I looked behind her ear, and sure enough, she had a bruise. And when I did the imaging and looked down, and this is when we did the MRI, because she had to wait for insurance approval to get in for the MRI for 1 week, she had mastoid issues. So you see in the left-hand side, in the mastoid areas, there's abnormality. So the first thing I think about is, oh my gosh, does she have a CSF leak? With the way that she had the trauma, the other injury, it's almost like a coup contra coup. If you take it diagonally, this person could have had some trauma to the area. So then we go on and we got the CT scan of the head, and it did show that there was no CSF leak, and she went on to go back to gymnastics after 6 months of being off. We rested her neurosurgery and I rested her for 6 months. She is now an elite athlete. She went to states and actually may go on to college to continue with her sport. She's amazing, amazing young lady. The family's amazing. I just put this up to show you that there are some advantages to CT scan. So if she had gone to the ER immediately and had the CT scan, and granted, you know, MRI definitely has a lot of advantages over CT scan, but if we had that initial image, it may be a little bit of a different conversation that we had the first time that I talked to her. And these are just some examples. So epidural hematoma is in the upper left-hand corner. Subdural hematoma is in the middle. A contusion is on the right, and then a subarachnoid hemorrhage is listed below that. Interventricular hemorrhage, and you see the arrows point to it. And then a petechial hemorrhage is there as well. So these are all things that if you look very closely, you can see on the CAT scan. You see that interventricular hemorrhage. Someone could miss it if you're scrolling through very quickly. So you have to be very careful. I actually think it's harder to read CAT scans sometimes than MRIs, because I think MRIs cheat and they give you so much information, whereas the CAT scan, you know, there's some subtle findings, and the bone is so bright that it really can preclude you from seeing things appropriately. So you have to be careful. This is some CT scans of skull-base fractures, and this is a chart from radiographs. This was an article that was really, really good, and this can help you if you don't understand if you think somebody has a CSF leak or not. This was a study that showed different areas, so otic capsule violating fracture, defects in the lateral basilar area, and then in the frontal basilar area on the right-hand side. So obviously the third one there is the cribriform plate and the cribriform complex. This would be intranasal CSF leak. Then you look at the sellar and the sphenoid bone. And a lot of these, you know, you need to watch very closely, or they may even need to be repaired if they have a CSF leak. So recovery and imaging can be paradoxical. So when do we image? What kind of image do we do? I started out the lecture with the American College of Radiology guidelines, because at least it's something to go on if you're questioning yourself or you're questioning the need for it. But there was a study that was done in 2019 that looked at evidence-based medicine for these types of imaging. And what they did find is that MRI has a much higher sensitivity than CT scan for epidural hemorrhages, subdural hemorrhages, contusions, brainstem imaging, and injuries and white matter axonal injuries. And the reason for this is, as I said, the CAT scan is good, but that bone window, the bone being so bright can really hyperdense, can really distract you from seeing things sometimes. The MRI is more sensitive for the detection of parenchymal contusions, all stages of subarachnoid hemorrhage, as well as subacute arachnoid hemorrhages. And there was a class 1 recommendation existing for MRI
when non-enhanced CT scan is normal if there are persistent unexplained neurologic deficits. So if someone is continuing to struggle, you should not hesitate to say, listen, we're going to do an MRI and we're going to find out what's going on. However, we want to pick the sequences wisely that we choose for our MRI, right? So there's GRE and SWI. GRE is 1.5 Tesla magnet usually, and SWI is 3 Tesla magnet. At Dent, we are able to modify our imaging, our MRIs, to do a 3 Tesla study on to do a SWI on our 1.5 Tesla magnets. So it can be reprogrammed, and you can talk to Dr. Metzler about different ways that that can happen, but it really increases your sensitivity. So what is SWI? It's bold venographic imaging. It's sensitive to venous blood, hemorrhage, and iron storage. And it fully flow compensated. So it's a echo, gradient echo GRE pulse sequence is what we use to acquire the images. But there's a susceptibility difference between the tissue and the phase image. The magnitude and the phase data are combined to produce this contrast. And the imaging of the venous blood in SWI is blood oxygen dependent, or bold technique. That's why some people still say it's bold venography if you actually see some of the old studies or you talk to people. So blood products will also will appear hypo-intense in GRE and SWI, or dark. So they don't appear bright like they would in other sequences. SWI can look and detect axonal injury because if you have a bright trauma on flare and it's hyper intense and you go to the SWI and it's dark, you suspect there's some bleeding associated and it's in the same area, then you have a high likelihood of having axonal injury. A patient can be reliably placed from mild to severe TBI by basing on whether the SWI is positive or not. And studies have actually shown that this can predict a better cognitive outcome. I can tell if somebody's going to do better related to the amount of SWI abnormalities from trauma. And it can depict different hemorrhagic foci when compared to other MRI techniques. So these hemorrhages are not as well seen on other techniques. Common findings, these are just some examples of this. So you can see the date of injury. So DOI is date of injury, and that is the CAT scan. You see this extracranial hematoma, as well as hyperdense area on the CT scan. This correlated with a hypo intensity on the GRE where the arrow is. And then on T2, you can see that there is a hyper intensity, and this follows throughout. But then when you look on flare, you can actually see that in the left side, there is some abnormality along the ventricular area. And that may be speaking to that coup contra coup type of injury. It's not completely contra coup, but it's in a trajectory on the opposite side. Other common findings, this is another one. This is the CAT scan on date of injury. See this this extracranial hematoma is noted there, or swelling, tissue swelling. And then the SWI goes on to show that there are multiple areas of hemorrhage from the trauma, or residual blood products, you could say. And then you go on to the flare and you can see that this is there, and there's an area of encephalomalacia or healing there. This is another one that shows the date of the injury. And then you can see there's a little hyperintensity on the CT scan in the right frontal region. There's a little bit on GRE of hemosiderin deposition. And you can see that this is, what I wanted to show you the most is that this inferior frontal region, which is easily missed when you're looking at your MRIs and your CT scans. CT is not as good at showing this. MRI, if you look at number F and E, in the left inferior frontal region, there's an area of encephalomalacia that's quite prominent. And the problem with this is many people miss this because it is so inferior. That is one of the most common injury sites aside from corpus callosal injuries that we see. So SWI is more sensitive than GRE. We know this, a 1.5 Tesla magnet, more sensitive than a 3 Tesla magnet. The image on the left shows you hemorrhagic foci in the right temporal region on SWI that is not even seen on the GRE. So the problem with this is that you could have a false sense of security. And what I tell my patients is that we are only as good as our camera, right? So if remember your iPhone or your Android or whatever phone you have at this point in time,
Remember what you had 10 years ago and what the pictures look like, and when you look back at the pictures compared to what you have now. That is basically what we're doing, comparing magnets. And so we're only as good as our camera, and if our camera isn't as good, we can't be 100% relying on our results. And think that, you know, there's so many times that I have people say, well, the imaging is negative, that means that there was no concussion. That is not true. That is not true. If someone has clinical signs and physical signs on examination, then that is an issue, and you need to follow them. So again, this is a 3 Tesla versus a 7 Tesla, and that is experimental. But you can see when you really drill in and you get, so the left, the A and D is the 3 Tesla, and the B, C, E, and F is the 7 Tesla. But the C is when you really focus in on it. You can see that there's hemorrhage there to an extent that wasn't seen previously. So really looking at that is important. This is mild traumatic brain injury in the ICU. This is another study that showed that obtaining this, the imaging in the ICU is important. And this kind of gives you some ideas of what you need to look for, or why you would need to look for, what the spatial resolution is, what the magnetic field is, what the acquisition time is, in case you're making a very critical decision. To put somebody in an MRI scanner for 20 minutes when they are very critical may not be something that is advantageous for this patient. But the information that you get is much more. However, is it worth the risk versus the benefit? Older patients tend to have greater delays in time to obtain CT images. And I'm not sure why, but the studies show this, but it's very concerning because older people are more likely to have subarachnoid hemorrhages, epidural hemorrhages. They're more likely to have these hemorrhages because of the brain kind of recedes a little bit, and we have these involutional changes and the pulls from the meningeal layer. They're much more likely to have those bleeds after a fall, especially if they're on Coumadin or anticoagulants or aspirin even. MRI sequences have come a long way, but there's still some challenges. SWI is proven superior to GRE, but what about DTI? There's so many people in legal cases that'll say, well, the DTI is abnormal. Or a lot of my football players, professional football players, want PET scans now. And, you know, I work for the National Football League. I actually am one of the people that assesses the patients to see if they are part of the lawsuit against the NFL at this point in time. And a lot of these people privately want a PET scan, but it's not part of the lawsuit because there is no consistent way to understand that this is definitely an abnormality related to that injury. So it's very hard. So PET scans are being done for mild cognitive impairment, but what does it really mean with trauma? We know what we have with Alzheimer's and dementia, but what about trauma? Functional MRI is great, but it takes a really long time to do, and it's not a standard in practice. And you can't put someone on a scanner for a couple hours while you figure things out. We just don't, financially can't do it, and emotionally they can't do it. So DTI, what is it? It is used to map and characterize a 3D diffusion water and as a function of spatial location. So it describes the magnitude, the degree of anisotropy, and the orientation of the diffusion of the anisotropy. And it estimates if the white matter connectivity of the brain is normal or abnormal, but there is no norm, and this is part of the problem. So developmental, aging, pathological processes can influence the microstructure. You can just be born that way. Altered changes in the tissue, we suspect can mean something. And there's been many studies that have shown, okay, with trauma, where are most of the injuries, where are most of the issues? And this study I actually really like because it speaks true to what we see in practice, in clinical practice. And you see that the anterior corona radiata, the genu of the corpus callosum, and the posterior limb of the internal capsule, and the splenium of the corpus callosum, these are the most highly affected. And this is the most high number of white matter, or not white matter, but just abnormalities in general that we're seeing on DTI. And what they found is that the DTI was used to assess it. And this does kind of correlate, the location does correlate with the other studies that we see about regarding trauma. What the study also said is that in acute trauma, we feel like the fractional anisotropy is increased, and in chronic it's decreased, which is why some of the studies didn't really understand how to interpret fractional anisotropy, because what is acute and what is chronic? When does somebody switch? You know, we've arbitrarily said a certain time span, but does that physiologically match? And do we have data to show that?
we kind of don't. So this is DTI. There's a couple of studies. They're old studies. There haven't been as many DTI studies, to be honest with you, because they've fallen by the wayside, because it really is not recommended to consistently follow somebody for this, because we don't really know what we're looking at. So they showed that college football players, the white matter integrity pre and post season, there could be changes, and the deleterious effects persisted chronically after 6 months, even if somebody rested. So they didn't see any repair. And then there were chronic neuronal damage in military veterans after blast exposure, even if they didn't have a concussion, which again, what does that mean? Is that real? Is it not? And so you have to take it with a grain of salt. So what about DTI? There's a poor understanding of the normal range of variability, absence of a robust analysis and methodology. There's variability in measurement and parameters and hardware. So your group is different from my group, and now we can't compare them. Paucity of multi-center trials to create a norm. Lack of standardized methods, acquisition, interpretation. Each of the factors like scanner type, sequence, analysis causes variability in the diffusivity and the anisotropy measures. And therefore, this is not something that should be used in the court of law. It is not something, incidentally you can look at it, but it's not something you should hang your hat at. So it's sensitive to microstructural changes, but there's a complete lack of specificity to relate to the specific cause. We need to get better imaging controls. We need to get better compares if we're going to use this as a tool to discuss things with patients. Remember, anything that you do when you find this, you're talking to a human being about their results. And this really could affect how they react. It could affect how their depression, their anxiety, suicidal ideation. This is not a good thing to impart your wisdom if you really don't know what you're talking about. PET scan, on the other hand, we do have a little bit more evidence-based medicine, and a lot of that is, we do have evidence-based medicine for PET scan. This is a radioactive isotope that's tagged to physiologic relevant molecule in the body. There's radiation that's detected outside the body that can quantify the location. And the detection is basically the photons are simultaneously emitted during this positron-electron interaction, and they travel in opposite directions. And this produces this 3D dimensional representation of an object. Tracers are varied. So we use FDG PET glucose, which is the most common tracer. And this can be most any place where they do a PET. Amyloid PET and tau PET are rare and not as much common finding. Amyloid's becoming more common. Tau is just experimental at this point in time. So interpretation can vary due to someone's metabolic disorders, pre-existing conditions, medications, other health issues. And what we do believe from postmortem studies is that tau is thought to be a very specific predictor, but it's experimental. However, tau is not routinely used. So this is a tau study that was interesting, 26 formal NFL players with cognitive, mood, and symptom changes. And what they found is the tau PET significantly higher in the former NFL group and seen in areas of brain that we know are affected in postmortem cases neuropathologically with patients diagnosed with CTE. They did not differ in amyloid PET, so amyloid wasn't as common, and one former player had the amyloid PET that was comparable to the person with Alzheimer's disease. So, how do we interpret that? Most likely, that person may have had starting of development of Alzheimer's disease. So everyone asked me about CTE or chronic traumatic encephalopathy. Anne McKee is a genius. She's the pathologist that went through and painstakingly looked at all of this and what does this mean. Dr. Amalu was the one that found it. There's a movie about it, and he found the pattern, but Dr. McKee is the one that really set the stage to understand what this is. She staged them, she graded them basically. This is a deposition of tau protein in an abnormal pattern in the perivascular and cervical death in areas of stress. This is not found in normal aging adults. It can be found with repetitive trauma. It is only diagnosed postmortem. So as I said, this tau PET is interesting, but you can't really say you have CTE or diagnose someone with CTE until that's postmortem. So that I would not advise against that. And there can be very negative outcomes emotionally and socially for a patient.
Once the deposition is there, this is the scary part. All the lectures that I've gone to with Ann McKee and all the stuff that she's done, once their tau is there, it basically initiates a progressive process and it propagates. And so this is the concern with the 12-year-olds playing football and having these traumatic brain injuries and then carrying that with them and then later in life having these issues. So 1,700 males donated their brains to Mayo Clinic. CTE pathology in 21 out of 66 of the contact sport athletes, and 198 of the control brains without trauma or contact sport had no CTE findings or tau, right? And those 33 patients with a single history of a traumatic brain injury had no evidence of CTE or tau accumulation. I ended on CTE only because a lot of people have a lot of comments on it. There is, like I said, there's no way to diagnose it. You should never tell somebody they have it unless it's postmortem. I do have patients in my practice that are fighters that I suspect have CTE, but you know, it's all about building people up in positivity and understanding how to help them and support them as opposed to label them. And, you know, the stuff that they read online is very challenging, especially these elite athletes. So understanding how you manage them and from a human standpoint is very important instead of just an image or a pathology slide. I think that's one thing that I want to say the most out of everything. Thank you for your time. I'm sorry for the challenges in the beginning. Please, please attend the Scottsdale meeting in Arizona if you can for the American Society for Neuroimaging. And I will be giving a talk later today at 12 o'clock on neuroimaging and pregnancy and headache if you guys are still around. Thank you. Thank you very much. Let me just reiterate what she said. In Scottsdale on January the 13th to 16th, the American Society of Neuroimaging will have a very interactive and live meeting. I would, for the Americans, I would definitely recommend that you go. Let me say that Chris Riley, who is my research coordinator, obtained CME credits for all the Americans. So we have CME accreditation for these lectures, which means a lot. And to my knowledge, the Hungarians have the same thing. So having said that, Jennifer, thank you for your talk. You know, it's a very hot subject in professional sports about head injuries and how to protect athletes. I know that goes on in soccer in Europe now and the world, where any referees are very cognizant of injuries to the head and will stop the game immediately if there's a head injury, and they evaluate it on the field by the physicians to see if they can play. Dr. Schuchart says, excellent talk. Thanks, Jennifer. Good to see you. So, I would like to ask a question from Jennifer. Yes. Yeah, in your practice, you know, there was a time when the so-called shaking baby syndrome was very hot topic, and maybe the prevalence was very high. I don't know right now what do you see on the imaging technique, or what would be the treatment or solution for this? So usually the ERs have protocols for shaken baby syndrome if we suspect child abuse. One of the biggest things that we do is, you know, usually it's an acute case and the baby is not doing so well. So you do an ophthalmology evaluation to look for retinal hemorrhages. You would do a full skeletal survey. So you want to look for crushed ribs. You would look for specific fractures in the arms or the legs. But oftentimes you can see an imprinted handprint, which is so sad to say, and bruising if you really look for it at day 2, day 3. As far as the neuroimaging, initially they'll do a CAT scan of the child because they can't sedate them in that state until they understand what's going on. So if there is sufficient evidence, we will do the CAT scan initially because of the concern for the trauma. And then longitudinally, I get these patients an outpatient. I'll follow them up with an MRI afterwards to look at the extent of the injury. And interestingly, kids they recover very well, not emotionally and socially, but physically and cognitively. They do much better than adults, to be honest with you, unless it's a very severe injury.
which unfortunately I've had. I wasn't referring only on, you know, the bad intention shaking baby syndrome, but, you know, people just out of love, they throw up the kids in the air and then catch it and then play with it, and especially on the airplane to make them quiet. And I think it's also, you see the baby head is just bouncing back and forth. Yeah. So kids have, I always refer to it as the lollipop issue. Yeah. Kids have a much bigger weight of their head than their body. They look like these little teeny sticks because they're so skinny usually, and then they have these gigantic heads. And there is this physics kind of off-center weight. And the problem is kids fall a lot more because of that. Interestingly, the cranial vault is different, and the bones are not fused completely until a certain period of time. So they have a little bit of wiggle room to be able to do that. And they're very flexible. The bones are actually very flexible. Like if you've ever done a craniosynostosis doing the surgery, it's amazing how pliable the bone is. That helps the kid with those types of falls when they're walking, when they're like 2 years old, or they have those types of injuries. But it also can hurt them later if you're putting them in high level sports as a 6-year-old or a 5-year-old, when they're not completely ossified and hard in their skull, and their skull is still growing a little bit. To have a TBI to that extent is concerning. And you know, you mentioned a lot of diagnostic tools with TBI, but what about the treatments? Yeah, so I didn't go into treatments. So for me, it is a multifactorial treatment. So I pride myself on 5 factors, which is headache, sleep, dizziness, attention concentration, and mood. I ask all those 5 questions to everybody. It's a yes or no. Do you have this? And then if they say yes, we launch down that pathway. And then we talk about, you know, okay, you're having mood issues. What kind of mood issues? Are you having sadness? Are you having anxiety? Are you having, you know, and then we walk through it, because kids are different. You got to also pull things out of them. Elite athletes too, they don't want to tell you. So you have to be sly about the way that you ask things, and things come out. And if you don't fix all 5 of them, I thoroughly believe that they're not 100% better, and there's lingering symptoms. It's very challenging, but that doesn't mean that somebody shouldn't get back to exercising, being active, physical, because the evidence-based medicine does show that getting back to light exercise, even walking, I'm talking walking, or being on a stationary bike, is so valuable to regulating that dysautonomia and that autonomic problem and putting it back together again. That helps with the headache, the dizziness, the mood, the anxiety. It really does. So just anything like walking, stationary bike, huge if they tolerate it. Getting a good night rest is huge. Making sure they're not thrust back into work or school to an extent that it makes them stressed and they're shutting down is a problem too. So I modify all of those things for them. If they have sleep issues, we look into, do they have sleep apnea, underlying ADHD, you know, like, did you have a pre-existing medical condition that's making things worse, that is making you not get better? And if so, should we fix it, and how, you know? Jennifer, thank you very much. I will say that, you know, CT scan is a standard of choice for emergency rooms, but we all know that we try to minimize the amount of CT we use in pediatrics, because of its association with long-term cancers. About 2% of all cancers in the United States are felt to be due to overuse of CAT scans, especially in the pediatric population. So what we've done is MRI has looked at protocols with fast MRI protocols for kids. And not only do we have these very fast protocols, we also have a screen in the MRI unit where children could watch cartoons while they're getting the MRI. In this way, they're more focused and less likely to become scared and claustrophobic. So you have to be very careful in how you image children, because you can have a lot of artifact. Jennifer, thank you again very much for your talk. Thank you. Look forward to your talk later on today. Thank you. And I would ask you to stay on, but I know your Hungarian is getting better every day, but not today. Thank you. I want to come someday and learn it all. I do. I promise you that. All right. Thank you very much. So thank you very much. Do get your CME credits. And for now, I'm going to introduce Professor Dr. Ákos Koller, who's a PhD, who has a very colorful background in academics, really went to the Szegedi and then the Semmelweis Medical School, Orvosi Egyetem, has a általános orvosi diploma,
In other words, he's a general, received a medical degree, but is also a candidate for the Magyar Scientific Academy or Magyar Tudományos Akadémiaa, MTA doctora, and has done a tremendous amount of research in the microcirculation of the cerebrovascular autoregulation, and has a long-term relationship at the New York Medical College in the Department of Physiology since 1987, has published and received awards in his publications and his lectures. So, and he's a major part of the Hungarian Medical Association of America, especially the Hungarian chapter, has been a guide in the development of the student exchange program. And just beside me, I have 3 Hungarian students from Semmelweis, and he has played a major part in supporting and developing that program. So I like to thank him always for his great efforts. He is dedicated physician, scientist, and his talk will be about the cerebrovascular consequences of traumatic brain injury. His slides are in English, but I told him he could talk in Hungarian because many of our people here are Hungarian. So it's going to go back and forth between Hungarian and English. Dr. Kollár, thank you very much. Thank you very much, László. And as you said that my slides are in English, so I will start in English. And actually, looks like that we talked to Jennifer because I kind of continue her talk, mentioned the important role of autoregulation of the cerebral blood flow, and we believe that it's a very important factor in the traumatic brain injury. So thank you very much. I will talk to Hungarian now, és a traumás agyi sérülés cerebrovaszkuláris következményeiről fogok beszélni. Looks like we to advance it here. Sorry, but I just cannot advance this here. I don't know what to do. Presentation and play from the beginning. So Ágnes, te is benn vagy, mert akkor ki kellene igen. Most megpróbálok én kilépni, hogy te maradj benne. Kilépni, because nem enged engem addig tovább lenni. Igen. Megpróbáltam kilépni, de nem vagyok ügyes. Igen. Van itt valaki, ki tud segíteni nekem, valami technikai ember? Így jó lesz? Most téged látlak, és nem látom a én előadásomat. Most a Lacit látom. Share screen. Eltűnt az előadásom minden. Na várjál. Itt eltűnt az előadásom. Mert ugye ez nincs rajta. Nekem ott kéne megcsinálni. Ott kéne megcsinálni, megpróbálom. Nekem ott kéne, mert ott van az előadásom letéve. So a few technical problems. He's going over to the other computer where he'll share his slides. Itt kéne megcsinálni, igen. Hol van share screen? Share screen. Igen. És akkor erre rá. Ez az. Igen, ezt megcsináltam már, de mégis. Meg vagy. Na. Jó. Akkor nem biztos, hogy rosszul sem. Onnan kilépek. Hát igen.
Okay. Can you see me now or hear me? Yes. Do you want to put it you under slideshow az lenne jobb alsó sarokba az. Igen. Így. Igen, pontosan. Az. Csak Most jó. meg voltunk össze több helyen. Szóval, tehát folytatnánk a megbeszélését, hogy vajon a traumás agysérülésnek milyen vérkeringési problémái lehetnek az agyval kapcsolatban. Ahogy elmondta Jennifer is, hát rengeteg traumás agyi sérülés van az egész világon. Itt van egy statisztika, hogy mindegyik 20. percben meghal egy idősebb felnőtt az Egyesült Államokban, és hát igen, súlyos következményei vannak, mind a betegség, mind pedig a halál szempontjából, és ezekről hallottunk az előző előadásban. Viszont azt nem tudjuk pontosan, hogy mi minden történik egy ilyen traumás agyi sérülésnél, ugye boxolóknál, vagy idősebbeknél elesés, és itt szeretnék mutatni egy újságot, ami a Testnevelési Egyetemnek a tudományos újsága, aminek egy egész számot szenteltünk a traumás agyi sérülésnek. Itt látható egy CT, ugye, ahol látjuk, hogy hematóma, ödéma alakul ki, és hát látható ugye egy MRI képen egy hipoperfúziót. Természetesen a vérkeringése az agynak változik az időben, hol hipoperfúzió van, hol pedig hiperperfúzió, az is jelzi, hogy az agyi vérkeringés szabályozása elromlott. Tehát a háttérben lévő mechanizmusok igen sok van, lehet idegi, lehet vaszkuláris, vagy mind a kettő, és még nagyon sok egyéb más. Az a kérdés, hogy melyik, ami a legfontosabb, melyik jön talán először. Na most az, aki a vérkeringéssel foglalkozik, ugye akkor az az agyban csak az ereket látja, az, aki pedig az idegrendszerrel foglalkozik, az nem látja az ereket, csak az idegeket, mint hogy az előző előadásban is az erekről tulajdonképpen nem nagyon esett szó. Hát mi így az erek felől jövünk, és megnézzük, hogy ezeknek mi a szerepe. Ha történik egy agyi trauma, akkor valószínű, hogy mind a vaszkuláris rész, mind pedig a idegi rész sérül, de azért egy idő után valószínű, hogy az idegi pályák, az idegsejtek hát meggyógyulnak. Abban az esetben, hogyha a vaszkuláris szövet is sérül, akkor ez megakadályozza, hogy ez a gyógyulás létrejöjjön az idegsejtekben, és akkor nekrózis van, akkor az idegsejtek elpusztulnak. Tehát mi ezt a részt vizsgáltuk, hogy vajon ez a folyamat milyen szerepet játszhat a traumás agyi sérülésben. Az, hogy a vérkeringését az agynak megértsük, egy kicsit vissza kell menni a múltban, és meg kell említeni, hogy az agy egy nagyon speciális helyzetben van, mert egy zárt térbe van bezárva, ugye a koponyába, és itten a térfogat nem nagyon nőhet, sőt a nyomás se, mert abban az esetben ugye az intrakraniális nyomás nagyban megnő, és az az idegek működését nagyban károsítja. 3 fő tényező van, az agy, a vér és a likvor, ami ebben a koponyában be van zárva, és ezeknek a térfogata fontos. Hát ezt már felismerték az 1800-as évek elején is, és lefektette Monroe és Kelly az úgynevezett Monroe-Kelly doktrinát, amiben azt mondta, hogy a teljes térfogat a vérben, vagyis az agyban, ami a vérből, az agyból és a likvorból áll, annak egynek kell lennie, konstansnak. És az egyik változik, akkor a másiknak is kell változnia. Tehát mindezért nagyon-nagyon fontos, hogy ha megnövekszik a nyomás vagy az áramlás, bármilyen térfogat, az megnövelheti a koponyán belüli nyomást, ami természetesen ugye megakadályozza a megfelelő agyi véráramlást, és a szövetekre, agyszövetekre pedig összenyomhatja, ami okozhat fejfájást, migrényt és rövid és hosszú távú idegrendszeri betegségeket. Mindezek miatt már korán feltételezték, Monroe és Kelly feltételezte, hogy az agyban egy nagyon
hatásos úgynevezett autoregulációnak kell léteznie, ami biztosítja azt, hogy annak ellenére, hogy a szisztémás nyomás megnő, a perfúziás nyomás megnő, mégis az áramlás nagyjából a térfogat állandó, és ezáltal az intrakraniális nyomás is állandó marad. Tudjuk nagyon jó, hogy a vérnyomásunk nagyon megnövekedhet fizikai aktivitásnál, fölmehet akár 200 igany milliméterre is a szisztolis nyomás, de szintén stressz hatására megnő, vagy hipertóniában is nagyfokú vérnyomás növekedés lehet létre, és elég sokáig nincs semmi probléma, mert ez az autoreguláció megakadályozza, hogy az intrakraniális nyomás nagymértékben megnövekedjen. Azonban voltak problémák korábban is, ezt már jelzi, hogy a neolitikus periódusban is lehettek nagy fejfájások, migrének, amit úgy próbáltak az akkori mágusok, medicine men megoldani, hogy lukat fúrtak az agyban, és látható, hogy ezek gyógyulnak szépen be a csontok, tehát nem haltak meg a betegek, hanem túlélték a műtétet, és ezáltal az intrakraniális nyomást le tudták csökkenteni. De ezt a középkorban is csinálták ezeket a műtéteket, ez a trepanáció, ez szükséges volt, mert nagyon sok embernek akár agytumortól, akár más okból, ugye nagyfokú intrakraniális nyomás volt, és ezt így oldották meg. Tehát beszéljünk az autoregulációjának, a vérkeringés autoregulációjáról, ami hát egy nagyon komplex, és ennek csak egy rövid részét vetítem önöknek föl. Itt van a National Stroke Research Institute-ból egy ilyen idealizált ábra, ami azt mutatja, hogy az autoreguláció azt jelenti, hogy az áramlás állandó marad, annak ellenére, hogy az arteriális nyomás 50-től 150-ig megnő. Tehát ebben a tartományban van egy úgynevezett autoreguláció, e fölött nő az áramlás, ahogy a nyomás, és e fölött csökken az áramlás, ahogy a nyomás csökken. Mindegyik vég nagyon fontos, mert itt például egy betegnél, akinek alacsony a vérnyomása, hogyha nagyon hamar kezd csökkenni az áramlás, ugye akkor az agy hipoperfúzióba kerül, tehát nagyon fontos, hogy ide fölvigyük ezt a vonalat. Itt is nagyon fontos, hogy ide lehozzuk a vonalat, tehát ne legyen túl nagy áramlás az agyban, mert ugye az az intrakraniális nyomást megnöveli. Tehát egy széles tartományban az áramlás nagyjából állandó. Ezt hívják autoregulációs tartománynak. Na most egy kicsit ezt tovább víve, ahhoz, hogy ez az egyenes vonal létrejöjjön az autoregulációban, ami persze egy idealizált, és ez nem ilyen egyenes, ahhoz az kell, hogy az átmérője az agyi ereknek nagy mértékben csökkenjen. Mert hogyha ez nem csökken, akkor az Ohm-törvények értelmében az áramlás nő. Tehát, hogyha az átmérő rezisztencia nem változik, akkor az áramlás úgy nő, ahogy a nyomás. Tehát nagyon fontos még egyszer, hogy az átmérőnek nagyon kell csökkennie, hogy ez az egyenes, ez a lapos egyenes létrejön. Feltételezhetjük, és fel is tételeztük, hogy az autoreguláció a hemodinamikai erőkhöz kapcsol. Tehát amikor változnak a véráramlással kapcsolatos hemodinamikai erők, az valahogy jelt ad az ereknek, és akkor az erekben egy átmérő változás jön létre, ami létrehozza az átmérő változást. Két fontos hemodinamikai erőt ismerünk. Az egyik a nyomás, a másik pedig az áramlással kapcsolatos erő. Korábban már ismert volt az úgynevezett nyomás-indukált miogén mechanizmus, ami konstrikciót tud létrehozni, és újabban felismertük, hogy maga az áramlás is valószínűleg a nyírófeszültség növekvés révén szintén egy konstrikciót tud létrehozni. Nézzük meg ezeket. Az elmúlt 100 évben elsősorban a nyomás-indukált a miogén válasz volt az előtérben, és úgy gondolták, hogy ez egyedül képes az autoreguláció létrehozására. Itt látható az elképzelés, ahogy a nyomás nő,
az átmérő csökken. Valakinek hallom a hangját, nem tudom, hogy le lehetne halkítani. Valakinek a hangját. Tehát, ahogy a nyomás nő, az átmérő csökken. Nézzük meg, hogy valójában így van-e. Állatkísérletekben vizsgáltak ezzel kapcsolatban kísérleteket megnézni, hogy valóban elég erős konstrikciót okoz-e ez a nyomás indukálta válasz, és képes-e ezáltal az autoregulációt létrehozni. Igen, sokan foglalkoztak ezzel, például Ferenczi, Gebremedin, Oszol, Cipolla ezzel a kérdéssel, de jó, sokan mások is. Itt látható az ő kísérletük, itt látható az átmérő legalul, és itt látható a nyomás. 60 higamilliméter, 100, 140, tehát emelték a nyomást, de ugyanakkor az átmérő lényegesen nem csökkent. Annak ellenére, hogy hát egy kicsit a kálciumjel nőtt, és a falfeszülés nőtt. Hát ők is nem nagyon akarták ezt elfogadni, és tovább mentek a nyomással, és fölvitték 180-220 higamilliméterre, viszont ezek után inkább egy dilatáció, egy passzív dilatáció jött létre, a kálciumjel megnőtt, ennek ellenére, ha ilyen eset történik, akkor ez nem képes az áramlást állandóan tartani. További kísérleteket összegezve látható, hogy különböző méretű erek hogyan húzódnak össze nyomás hatására, és látjuk, hogy ugyan összehúzódnak, de nem eléggé. Tehát kimondhatjuk, hogy a nyomás indukálta úgynevezett miogén válasz nem elégséges ahhoz, hogy megmagyarázzuk, hogy miért van egy állandó áramlás 50 és 160 higamilliméter között. Azaz nem képes az autoregulációt megmagyarázni. Ugye, tehát ha a miogén választ ide teszem, akkor az kb. Ennyire csökkenti az átmérőt, ugye? De akkor az áramlás még mindig magasabban van, nem pedig itt lenn, ahol mi ugye gondoljuk, hogy lennie kell, mert ha magasabban van, akkor nyilvánvaló, hogy megnő az intrakraniális nyomás, térfogat, és az mindenképpen veszélyes az agyra nézve. De ugyanakkor tudjuk, hogy létezik autoreguláció, tehát valóban az áramlás az szabályozva van. Itt látható egy patkány kísérlet, amiben ezt lehet látni. Ha itt egy epinefrint adunk be, akkor itt a fekete vonal mutatja a nyomást, fölmegy 180 higamilliméterre, majd szép lassan leesik. Látjuk, hogy az áramlás, ami kékkel van jelölve, ugyan kezdetben nő, de utána megáll és stabilizálódik, és jóval alatta van a nyomásnak, tehát nem lineárisan nő, mint ahogy a nyomás nő. Hát valóban, amikor itten például a zsiráf elkezdi enni a levelet, és utána lemegy inni, akkor itt a fejébe ugye megnő nem csak a nyomás, hanem az áramlás is. Hát ebből gondoltuk, nem a zsiráfból, hanem csak elméletileg, hogy valóban talán az áramlás növekedése is jelt jelenthet az erek számára. És valóban, mikor nyomásváltozás van, mindig van áramlásváltozás is, azonban az, hogy vajon az agyi erek hogyan válaszolnak, ha megnövekedik az áramlás bennük, azt nem nagyon ismertük. Ezért hát ezt elkezdtük kutatni, hogy van egy áramlás érzékelés az erekben. Ugye az áramlás érzékelése. Hát nem megyek bele, de ezt mutatnám csak, hogy ha az áramlás megnő, akkor a nyírófeszültség megnő. És ez az, amit érezhet az érfal. És hogyha erre föl az átmérő változik, akkor ezt tudja változtatni, és akkor az áramlás is változik, és tudjuk, hogy az ellenállás nagy mértékben az átmérőtől függ. Tehát vajon nézzük meg, hogy az áramlást vagy a nyíró feszültséget a természetben érzékeli-e valami. Hát itt látható a halak, és ezeknek van egy ilyen laterális lányuk, amivel ő érzékeli a víznek a mozgását. A körülötte lévőt, ő ezzel szinte lát. Itt látható egy másik halnál, itt is van egy ilyen laterális lány, amivel ő érzékeli. Én nem vagyok horgász, de talán aki horgász vagy halászlét fog csinálni karácsonyra, az megnézheti, hogy a halaknak van egy ilyen érzékelője.
és ez nagyon fontos, mert ez a túléléshez szükséges. Ezek a kis halak érzékelik, ha mögöttük egy nagy cápa jön, és már is elszaladnak, és elúsznak, de hát a nagy cápának is van, ő meg próbálja érzékelni a körülötte lévő táplálékot. Hát itt van egy vizsgálat, amivel páran vizsgálnak, nagyon érdekes, ugye, hogy ezt hogyan lehet érzékelni, és kicsit hasonlóan a hallásban lévő, ugye, haj vagy szőr érzékelőkhöz kálcium jelek alakulnak ki, ha a folyadék elmozdul. Na, meg akartuk nézni, hogy vajon ilyen létezik-e az erekben is, és a Tóth Péter jött, amikor Pécsen dolgoztam hozzám, és akkor ezt beszéltük meg, hogy na vajon nézzük meg, hogy az agyi erek érzékenyek-e az áramlásra. A középső agyi artériát választottuk ki, mert ugye ez már benne van az agyban, benne van a koponyában, tehát ennek már érzékelnie kell, hogyha itt egy megnövekedik az áramlás. Ez azért is fontos, mert ez az középső agyi artéria egy elég nagy területet lát el az agyban, és elég gyakran sajnos, ugye itt akár egy trombus, vagy bármilyen vérzés alakul ki, és akkor ezt jól lehet látni a MRI. Patkányokból ugye preparáltuk ki a középső agyi artériát, majd izoláltuk, és két oldalt megkanülöztük, és látjuk egy ilyen középső agyi artériát. Itt látható az egész kísérletes felépítés, ahol egy CCD kamerával néztük az átmérőt, és tudtuk vizualizálni az eret. Hát látható, ilyen kicsi egy ér, 100-150 mikrométer átmérő, megkanülözni nem sokan tudják a világon, úgyhogy ez elég kevés kísérlet van erről, és nem könnyű, hogy ez továbbra is élő maradjon ez az ér, de bizonyos gyakorlattal azért képesek vagyunk. Itt látható, mindjárt az első kísérletünk nagyon szerencsésen jól sikerült, itt látható, hogy elkezdtük növelni az áramlást, és az ér átmérő elkezdett csökkenni. Tehát valóban, ha megnő az áramlás az agyi érben, akkor az ér összehúzódik. Ezzel védi az agyat a túl sok térfogattól és a intrakraniális nyomás növekedését. A Pécsi Idegsebészeti Klinikáról Dóci professzor úrtól kaptunk humán intracerebrális artériákat, amit ilyen tumor kivételnél az eldobott szövetből vettünk ki, és ott is növeltük az áramlást lépcsőzetesen, és láthatjuk, hogy az átmérője ennek a humán agyi érnek is lépcsőzetesen csökkent. Ugye a statisztikai ábrán látjuk, hogy a humán erek is összehúzódnak, ha megnő az áramlás, illetve a patkány agyi erek is összehúzódnak. Ugye az áramlást a nyomás különbsége hozzuk létre, hogy a két kanül között az egyiknél magas volt a nyomás, másiknél alacsonyabb, de középen a nyomás nem változott, és így látható, hogy milyen komoly konstrukció jön létre mind a két érben, humánban is és patkányban is. Na most, ha összetesszük a nyomást és a nyomás áramlást, akkor látjuk, ez csak a nyomásra létrejövött konstrukció, ez pedig a nyomás és áramlásról. Tehát, ha a nyomás-áramlás együtt változik, már pedig az élőben in vivo együtt változik, akkor már egy nagy fokú konstrukció jön létre, és ez már képes megmagyarázni az autoregulációt. Ez már képes megmagyarázni, hogy az áramlás nagyjából állandó marad, annak ellenére, hogyha nyomás nő. Na most milyen molekuláris mechanizmusok vannak? Korábbi kísérletek az agyi erekkel, Harder, Campbell, Stewart, Busia mutatták, hogy a 20-hidroxiekosatetraenik acid, ugye a 27-e, ami egy prostanoid származék, az arakidon savból szabadul föl, ezeknek komoly szerepe van az agyi erekben, és konstrukciót okoznak. Tehát azt feltételeztük, hogy ha megnő az áramlás, arakidonsav szabadul föl a membránból, amit ez az enzim a citokrom 454A, ez a 20 hetévé alakít, ami aztán tovább alakul a ciklooxigenázzal, és majd a tromboxán prostanoid receptorokon konstrukciót okoz. Ezt úgy tudtuk vizsgálni, hogy különböző farmakológiai gátlókat használtunk, és néztük, hogy valójában ez a mechanizmus.
Hát itt látható, hogy ezt a citokrom P450 enzimet gátoltuk, akkor a humánban is legátoltuk a konstrikciót, és a patkányérben is legátoltuk a konstrikciót. Tehát a citokrom 450 termelheti azt az anyagot, ami a konstrikcióért felelős, ha az áramlás megnő. Tovább mentünk, és az indometacit használtunk, és az is jelentősen, szinte teljesen leblokkolta a konstrikciót. Ezt csak azért említeném meg, hogy mert ugye a ciklooxigenáz enzim ezt a 27-ét tovább alakítja egy tromboxán A2 típusú vegyületté, és ezt azért említem meg, mert kimutatták, hogy ha valaki nagyon sok ilyen COX-gátlót szed, és sajnos az amerikai focisták elég sokat szednek, mert ugye fáj a válluk, vagy stb., az bizony a stroke-nak a veszélyét megnöveli, és ez azért növeli meg, mert ez a konstrikció elmarad. Mert blokkolja ugye a agyi erek konstrikcióját, és ezáltal megnő az intrakraniális nyomás. Még szintén veszélyesek lehetnek az orrcseppek is, amelyek szintén ezt az autoregulációs mechanizmust fölfüggeszti. De mondok még egyet, ami szintén akár nap mint nap a betegek vagy orvosok is talán észrevehetik, hogyha valaki egy szublinguális nitromin tablettát beszed, akkor érzi, hogy elkezd a feje pumpálni. Miért? Mert a fölszabaduló nitrogén monoxid ezt a konstrikciót eltünteti. És ezért megnő az agyi áramlás. Tehát azért óvatosan kell gömöző gyógyszereket használni. Na most itt látható, hogy ha ezt az SQ anyagot használjuk, ez akkor leblokkolja szintén, jelezve ez egy specifikus blokkolja a tromboxán prostaglandin receptoroknak, és leblokkolja ezt a konstrikciót, de nem a tromboxán A2 szintézis blokkoló. Tehát a 27-ből alakul ki egy TP receptorra ható konstriktor anyag. Összegezve, ezt csak úgy felmutatom, hogy ugye az áramlásból, az arakidon savból kiindulva jön létre egy konstriktoranyag, ami létrehozza ezt a konstrikciót, és ez a 27-e, ami a legfontosabb, amit megemlítenék. Hát nézzük meg, hogy mi történik, ha egy fejsérülés alakul ki, hogy akkor mi történik az agyi kis artériáknak a autoregulációs mechanizmusával. Patkányon ezt úgy lehet modellizálni, hogy van egy standard modell, az úgynevezett Maramó-féle súly ejtéses modell, ahol pontosan szabályozni tudjuk, hogy mekkora, és mindig olyan a traumatic injury-t hozunk létre. Egy pár cikket közöltünk erről, hát ezeknek egy részéből mutatok be eredményeket. Itt látható az egészséges válasz, ugye a miogén válasz, amikor a nyomást növeltük, nem volt áramlás, csak nyomásnövekedés. Látjuk, hogy itt szépen összehúzódik, aztán magasabb nyomáson kezd kiengedni, de ez még egy jó, egészséges válasz. Abban az esetben, ha van egy traumás sérülés az agynak, akkor ez az ér csak szépen kitágul, ahogy a nyomás növekszik. Hasonlóan, akkor, ha kivesszük a kálciumot a rendszerből, akkor egy passzív dilatáció van, ugye hát ezt csinálják a kálcium antagonisták, ugye azért tágulnak az erek, itten pedig magától, mivel megsérült az ér, nem tud összehúzódni. Nézzük meg, mi történik az áramlás indukálta válaszokkal. Itt megint ezt a farmakológiai módszert használtuk, a megfelelő gátlókkal, hogy vajon mi történik a 27-ével, és mi történik a TP receptorokkal, és vajon mi lesz a konstrikcióval. Itt látható a kísérlet, ahol megnöveljük az áramlást, azáltal, hogy ugye a nyomásesést megnöveljük a éren keresztül, és látunk egy nagyon szép konstrikciót egészséges állatokból kivett középső agyi artériában. Abban az esetben, hogyha egy traumás sérülést kapnak, látható a kékkel vonal, hogy nagy mértékben szinte teljesen ez a konstrikció megszűnik. Hasonlóan
hogyha mi a tromboxán receptor is leblokkoljuk, akkor hasonlóan szintén ez a áramlás, ez az összehúzódás, ez megszűnik. Nézzük meg, hogy mi történik, ha most mind a két választ összetesszük, a nyomást és az áramlást. Ez, amikor a nyomásra okozott konstrikció van, és ez van a traumás agyi sérülés után. Ez, ha csak az áramlás nő meg, akkor is van egy konstrikció, és ez is nagy mértékben, szignifikánsan lecsökken, ugye a traumás agyi sérülés után, és hogyha mind a kettő van, akkor látjuk, hogy egy jóval nagyobb konstrikció van, ami magyarázza az autoregulációt, de nagyon nagy mértékben lecsökken mind a kettő, és ezáltal a konstrikció nagyon kicsi. Tehát ha megnő a nyomás, az áramlás, akkor az agyba túl sok nyomás és túl sok áramlás megy, ami hát további másodlagos sérüléseket fog okozni, amiről majd beszél. Itt látható az arakidonsavnak a válaszát. Kis dózisban az arakidonsav dilatációt okoz, ez valóban így igaz, mert ugye a másik ágon, az anyagcserének, a metabolizmus másik ágán dilatátor prostaglandin, például PGE2-t szabadít föl, de az is lecsökken, jelezve, hogy az egész arakidonsav metabolizmus sérül, és a nagyobb konstrikció aztán később konstrikciót okoz, a nagyobb koncentráció még nagyobb konstrikciót okoz, de mind a kettő a traumás agyi sérülés után nagy mértékben lecsökken, jelezve az, hogy az arakidonsavból nem termelődik elég 20 hete. Itt látható, hogyha 20 hetét direkt ráadjuk az érre, az nagyfokú konstrikciót hoz létre. Azonban a TBI-nál már nem okoz akkora konstrikciót, hasonlóan ez a U46619 típusú anyag, ami egy stabil analógia a tromboxán A2-nek, konstrikciót hoz létre, kisebb és nagyobb dózisban, konstrikciót hoz létre intakt állatokban, abból a kivett erekből, de a traumás agyi sérülés után ez már nagy mértékben lecsökken. Mindezeket összegezve tehát normális esetben, ha megnő az áramlás, akkor az arakidonsavból 20 hete hat a tromboxán prostaglandin receptorokra és konstrikció létre. A traumatik agyi sérülés után itt ez az enzim nem jól működik, és ezért kevés 20 hete keletkezik, és ez a kevés 20 hete is a nem jól működő receptorra természetesen nem jól hat, amit kimutattunk, hogy erre az anyagra, erre a stabil analogra sem jön létre erős konstrikció, tehát maga a receptor is sérül. Ezért a konstrikció is lecsökken. Tehát ha összegezzük, ugye a középső agyi artériában a traumatik agysérülés után egy csökkent nyomás indukálta miogén konstrikció van, egy csökkent intraluminális áramlás indukálta konstrikció van, egy csökkent arakidonsav okozta dilatációs konstrikció, egy csökkent 20 hete konstrikció, és egy csökkent tromboxán A2 analóg konstrikciót találtunk. Tehát konklúzióként az áramlás indukálta konstrikció válasza az agyi ereknek nagy mértékben megsérül traumás agyi sérülés után, legfőképpen azért, mert van egy csökkent képessége csak a citokrom P450-nek, hogy az arakidonsavat átformálja konstriktor prostaglandinokká, és ugyanakkor van egy csökkent szenzitivitása a tromboxán prostaglandin receptoroknak is. Tehát ezek a sérülések, ezek csökkentik a hatásosságát az agyi autoregulációnak, és ezért a cerebrovaszkuláris rendszernek a sérülése elvezet másodlagos pathofiziológiai mechanizmusoknak az aktivációjához. Melyek lehetnek ezek a mechanizmusok? Már hallottunk itt korábban is dr. Jennifertől, egyrészt lehet egy hiperperfúzió, minek utána itt nincs ez a vál, és nincs ez a vál, ezért az áramlás nő a nyomással lineárisan. Tehát a magasabb nyomáson van egy hiperperfúzió, ami növeli az intrakraniális nyomást,
és az alacsony nyomáson van egy hipoperfúzió, ami isémiát okoz. Na most a magas nyomás az képes előbb-utóbb áttörni az agyvérgátot, a blood-brain barrier-t, aminek miatt ödéma alakul ki. És nagyon jól tudjuk, hogy az agyi traumás sérülésnél az egyik legnagyobb probléma az ödéma kialakulása, azért alakul ki egy magas intrakraniális nyomás, és azért szokták ugye a trepanációt ugye meglékelni a koponyát, hogy ezt a belső nyomást valahogy leengedjék. Tehát van egy vaszkuláris rész, ami miatt ugye a nagy nyomás ránehezedik a kapillárisokra, és ott folyadék és anyagok mennek ki a szövetbe. Ugyanakkor a hipoperfúzió miatt a szöveti elhalás következik be az agyban, és így rengeteg citotoxikus anyag jön ki, ami további sérüléseket okoz. És ezek csak egy pár gondolat, tehát jóval bonyolultabb folyamatok vannak. Tehát abban az esetben, ahogy említettem, ha itt ez az autoreguláció sérül, akkor a kezdeti sérülését magának az agyszövetnek még súlyosabbá teheti. Tehát itt, amit összefoglaltam és kiindultunk, abban az esetben, hogyha az autoreguláció megmarad, akkor várható, hogy az idegi rész, az idegsejtek, az axonok meggyógyulnak. Ha azonban az autoreguláció is sérül, akkor nem tud ez a gyógyulás létrejönni, és nekrózis alakul ki, és akkor egy ödéma, fejfájás, demencia és kognitív csökkenés is létrejöhet. És ha még van egy pár perc türelmük, akkor hadd mutassam meg, ezt találtam egy újságot még 2017-ben, ahol arról beszél itten a ilyen scientific író, hogy a Hemingwaynek a, hát finoman fogalmazott, hogy különleges vad viselkedése, és maga az öngyilkossága, ez valószínű arra vezethető vissza, hogy a spanyol háborúban igen sokszor robbant mellette valamilyen bomba, és kialakult ez a CTE, amiről ugye beszélt Jennifer. Tehát ezt feltételezzük, hogy valóban itt is az autoreguláció a probléma lehetett, ami aztán mentális problémához vezetett. Na, mi ezt megnéztük a patkányokban is, és különösen úgy gondoltuk, hogy a magas vérnyomású patkányokban ez könnyen lehet, mert embereknél is, magas vérnyomású embereknél az autoreguláció sérülhet. Itt látható a normális visztár patkányok és úgynevezett magas, spontán magas vérnyomású patkányok. És látjuk, hogy ezekben a nyomás magasabb. Itt látjuk, hogy a véragygát nem sérül a normotenziós és a magas vérnyomású patkányban, csak akkor, ha van egy traumás agysérülés. Akkor megnyílik a véragygát. És itt látjuk, ebből lehet látni, hogy mind a fibrin, mind a vingulin kijön, megtalálható, ugye, ennek az érfalban, tehát ennek a kifejezése nagymértékben megnő traumasérülés hatására. Szintén azt látjuk, amit szintén az előző előadásban, hogy a gyulladási faktorok is megjelennek, az interleukinok és a TNF-alfa, mind a kortexben, ugye a magas vérnyomású és agyi sérülésekben látjuk leginkább, és a hippokampuszban is. Mindezek azt mutatják, hogy ezeken a helyeken és más helyeken is gyulladásos folyamatok indulhatnak be, amelyek természetesen az idegrendszerre, a sejtek működésére nagy mértékben hat. Itt van egy példa, az úgynevezett crossing test, amit patkányoknak arra használják, hogy valóban mennyi a memóriájuk, mennyire tudnak emlékezni. Ugye a patkányok nem szeretik a nyitott területet, viszont át kell menni rajtuk, és ezért megpróbálják elkerülni, mert van egy sötét terület, és 2-3 alkalom után már jól megtanulják. Érdekes módon, hogy ugye a magas vérnyomású az már nem tanult, hogyha kapott egy agyi sérülést, tehát neki ugyanúgy többször átment ezen a világos, nyitott területen, nem tanulta meg, hogy ne menjen arra. Míg a normotenziós, még agyi sérülés után is emlékezni tudott. Tehát a magas vérnyomás igencsak veszélyes dolog.
Tehát mások is kutatták ezt, és azt is kimutatták, hogy krónikus ismétlődő agyi trauma, azon kívül, hogy van egy agykeringési probléma is, ez elvezet egy úgynevezett krónikus traumatik encefalopáthiához, amiről az előbbiekben nagyon jól hallottunk, és ez természetesen mind kognitív, mind pszichés problémákhoz vezet. Azt is kimutatták, hogy ekkora megnyíló agyvérgátnál ugye az amiloid béta is felhalmozódik, és a tau protein is felhalmozódik, tehát a traumás agyi sérülések elvezethetnek egy Alzheimer típusú betegséghez. A baj az, amit én is kérdeztem a Jennifertől, hogy igazából jelenleg nincsenek úgynevezett célzott beavatkozások, amit be tudnánk vetni traumás agyi sérülés után. Amit használnak az úgynevezett Lund protokoll, hogy megpróbálják normalizálni a szisztémás hemodinamikai paramétereket, amelyeket tudjuk, hogy hatnak az agyi vérkeringésre, itt például a vérnyomás, az oszmotikus nyomását a plazmának, az eritrocita térfogatot, az oxigén és a széndioxid tenziót, hogy amennyire lehet, hogy az agyat ezzel védjék. Állatmodellekben hát próbáltak mindent, ugye hipotermiát, embernél is próbálnak hipotermiát, állatkísérletekben, hát New England Journal of Medicine-ben közölték, valószínűleg jó kísérletek voltak azért. Itten mutatott, hogy javult az autoreguláció diszfunkció, de nem biztos, hogy azért ezzel párhuzamosan javultak az idegrendszeri problémák is. Szintén kimutatták, hogy norepinefrin adása megakadályozta, hogy lecsökkenjen az agyi áramlás, amikor lecsökken a nyomás. Tehát valamennyire ugye az autoregulációt vissza tudták állítani. Glucagon treatment szintén úgy tűnt, és a TPA-nek a gátlása szintén javította a piális ereknek a dilatációját. Szintén hát az antioxidánsok, ugye és az oxidatív stressz, azt ma már nem lehet kiadni egyetlen egy előadásból sem, és hogyha ugye szelektíven, regionálisan tudnánk az antioxidánsokat ugye eljutatni a sérülésre, akkor elképzelhető, hogy hát valamilyen védelmet nyújtanának. Hát mi lenne a jövő? Jövő az egyik lehetne, ami talán egy új cél lehetne, hogy valahogy visszaállítsuk az autoregulációs válaszait az agyi ereknek, traumás agyi sérülés után, ami legalább a másodlagos sérüléseket meg tudná akadályozni. Tehát a jövőbeli kísérleteknek meg kéne határozni, mi az a mechanizmus. Egy részét mi fölfedtük, de melyek azok a pontos mechanizmusok, amelyek ezt a lecsökkent autoregulációs konstrukciót hozzák létre az erekben, ugye amiről beszéltünk a prostanoid rendszerről, de lehetnek mások is, és akkor olyan új terápiás beavatkozást, ami a lokálisan, tehát ottól a probléma van, ott tudnák visszaállítani az ereknek a konstrukcióját, vagy amit beadunk szisztémásan, de csak ott hatna, ami hát azt hiszem minden gyógyszeres kezelésnél szeretnénk, de ilyen irányban kéne kifejleszteni új terápiás lehetőségeket. Hát szeretném megközölni a figyelmüket, és hát szeretném itten tudatni azt a rengeteg embert, akivel dolgoztam, fiatalok és idősek, akik nélkül hát nem tudtam volna ugye ezt az előadást megtartani. Köszönöm szépen a figyelmet. Ákos, köszönöm szépen az előadást. Eddig nem volt kérdés. Érdekes, hogy Magyarországon mit csinálnak megvédeni a sportolókat? Új szabályok, valami megváltozott a sportvilágnál nálatok? Hát megváltozott, de az tény, amit ugye előbb is hallottunk, hogy rögtön odaszaladnak a focistához, ha elesik, de én inkább a prevencióba mennék bele, mert az elmúlt 2-3 évben iszonyúan elvadult a futball, a soccer, ugye az európai foci, tehát olyan vadul mennek egymásnak a játékosok, hogy
hogy ott mindig megsérül, ha a válluk nem, akkor a fejük, de egyszer nagyon elvadult a játék, az elmúlt években rettentő elvadult, és hát ezt nem tudom, hogy ez visszafordítható-e. Tehát én ezt látom, és még a földön fekvőre is rátaposnak, és belerúgnak. Tehát rettenetesen, hát régen egy kapust nem lehetett támadni, régen azért valamennyire lehetett. Hát jó. De lényeg az, ugye, és hát látjuk maga a labdának is, ha valaki a fejbe lövik, éppen talán 2 napja láttuk, egyik mérkőzésen, hát fejbe rúgtak labdával egy játékos, hát ugye az elterült, és hát azt szerintem le kellett volna vinni, de egy idő után visszaengedték, mert ugyan lehet, hogy per pillanat föláll, de az biztos, hogy valamilyen sérülést kapott az agya. Ami nagyon érdekes, hogy az American Academy of Neurology 30 évvel ezelőtt volt egy olyan javaslat, hogy be kell tiltani az ökölvívást és a MMA. Gyakorlatilag abban a sportban az a lényeg, hogy valakinek a fejét kiütni. És úgy üst ki, hogy agyi sérülést okoz. Hát nézve a Muhammad Ali-t, akinek parkinsonizmus, a pugilisztikája volt, demencia pugilisztika. Szóval érdekes, hogy vannak sportok manapság, ahol az a lényeg, hogy valakit kiütni. Hogy tudjuk ezt megengedni? Ezt nem tudom. Hogy lehet megértem, hogy a sport sok szereti, de lényegében lehet, hogy 100 év múlva visszanézve olyan, mint a gladiátorok voltak, hogy csak nézzük és csodálkozunk, hogy ilyen volt. Mert az, hogy véletlenül előfordul, azt az ember megérti, megpróbálja megelőzni. De hogy direkt az legyen a lényeg, hogy egy traumás agyi sérülést okozzak, igen. Talán több felvilágosítás kéne, és akkor a szülők nem engednék a gyerekeket. Most csak gyors elmondom, mert somó diák van nálam. The American Academy of Neurology had a position paper that boxing and MMA should be abolished. 25 years ago. Nobody acted on it. So, jó van, Ákoskám, köszönöm szépen. Jó. És akkor további jó munkát. Délben van még egy előadás, ha valakit érdekli. On the ASN website, American Society of Neuroimaging. Az is a Jennifer, kicsit más, de a terhesség alatti dolgokról fog beszélni, és diagnosztika. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Jennifernek és Ákosnak. Sziasztok. Köszönöm én is, Mágy nevében. Szervusztok.